But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled that there he left the school for good. Regimentation means order or discipline taken to an extreme. Stifled means unable to breathe, means suffocated. सो जब एल्बर्ट आइंस्टाइन मीन्स वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, वो एक मीन्स बहुत स्टूडियस थे, ठीक है. तो आइंस्टाइन जब स्कूल गए म्यूनिक में तो ही वॉज गुड एट स्टडीज़, और वो बहुत उनको वहाँ पे सफोकेटेड लगता था, वहाँ पे उनको बहुत स्टिफल लगता था, क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन जो था बहुत स्ट्रिक्ट था. एंड ही ऑफन हैड कन्फ्रंटेशन विद हिज टीचर्स ऑल्सो. So his headmaster believed that he was good for nothing, and at the age of 15 he left the school forever. Okay, क्योंकि उनको वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और ऑलमोस्ट उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती थी. So he left the school at the age of 15, and Einstein felt so stifled there that he had to leave the school for his good. Okay, so his headmaster believed that he was good at nothing. ठीक है, वो किसी मीन्स he was good for nothing means किसी काम का नहीं है, मीन्स he won't be able to study. that means अगर वो वहाँ रह नहीं सकता तो वो पढ़ नहीं सकता. तो उसके हेडमास्टर ने उसको ये बताया कि मीन्स उनका ये बिलीव था कि वो गुड फॉर नथिंग है, एंड एट द एज ऑफ 15 ही लेफ्ट द स्कूल फॉर एवर. The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. So when Albert Einstein left the school 1 year before that, his parents had moved to another city which is known as Milan, which is in Italy, and Albert was left behind in Munich with his relative. ठीक है, अब स्कूल जो था वो म्यूनिक में था, वो काफ़ी and was very strict. So Albert could not follow the discipline over there, and he had a long discussion with his family, relatives, and finally उसके पेरेंट्स जो हैं वो अग्री कर जाते हैं कि वो उसको एक ऐसे स्कूल में डालें, स्विट्ज़रलैंड में स्कूल में रखेंगे. ठीक है, उसके पेरेंट्स अग्री हो जाते हैं दैट टू पुट हिम इन अ स्कूल इन स्विट्ज़रलैंड, एंड द लैंग्वेज यूज देयर फॉर कम्युनिकेशन वॉज जर्मन. ठीक है, लिबरल कहते हैं विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर ओपिनियन ऑल्सो. ठीक है, लिबरल होना. Now Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with his walrus mustache. So students, as we read this paragraph, what we understand that Einstein was highly talented in physics and mathematics. So there so as he was good at studies, and he was means very talented in mathematics and physics. So he was highly gifted in mathematics, so he was exceptionally good in mathematics, and he also had interest in physics. So once he finished school, he joined the university in Zurich, and science was not the only thing that appealed to Einstein. ठीक है, क्योंकि काफ़ी हैंडसम यंग मैन था. सो अदर देन साइंस ही हैड इंटरेस्ट इन समथिंग एल्स ऑल्सो. व्हाट इज़ दैट मीन, साइंस के अलावा, मैथ्स के अलावा उस यूनिवर्सिटी में रहने के लिए काफ़ी और भी कोई रीज़न था जिसकी वजह से वो वहाँ रहना चाहते थे. एंड अदर देन साइंस ही हैड इंटरेस्ट इन समथिंग एल्स ऑल्सो. व्हाट वॉज दैट? वी विल स्टडी that he also felt a special interest in a fellow student, Mileva Maric, whom he found to be a clever creature. So मैथ्स और साइंस के अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन लाइक वन ऑफ हिज फेलो स्टूडेंट जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, और उनको लगा दैट शी वॉज वेरी क्लेवर, मीन्स शी वॉज वेरी क्लेवर क्रिएचर, मीन्स बहुत क्लेवर है, बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, शार्प है. So he thought that Mileva Maric was very clever and intelligent.
Okay. The young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. So they met at the University of Zurich. ठीक है, वहाँ पे मिलेवा मैरिक जो थी, जो मिलेवा मैरिक थी वो सर्बिया से बिलोंग करती थी. ठीक है, इसलिए उनको सर्ब बोला जाता था. ठीक है, शी केम फ्रॉम Serbia to Switzerland because the university in Zurich was one of the few universities in Europe जिसमें कि फीमेल स्टूडेंट्स को डिग्री दी जाती थी. ठीक है, इसलिए दिस वॉज द मेन कॉज. सो आइंस्टाइन सॉ इन हर एन ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. Ally means a friend or an associate. Philistines, a word used disapprovingly to talk about people who do not like art, literature, or music.